Hi guys, ketemu lagi dengan saya Michelle Chan di Moye Corner. Today we're at Poly from Jakarta dan kita akan membuat sesuatu yang spesial dalam menyambut the holiday season. We all like to give thanks for our blessing this year, and I'm truly blessed because my mother-in-law happened to make one of the most delicious Thanksgiving dinner, traditional one yang saya pernah rasakan. In the last few years since I've been helping her, I know a little bit on how to prepare a Thanksgiving turkey, and I'd like to share it with you guys. Also, we have a very special guest that will decorate a gorgeous table for our Thanksgiving dinner later tonight. Who is this person? Don't go anywhere, stay tuned with Moye Corner, the Thanksgiving edition. Actually guys, to prepare a Thanksgiving dinner is not a one-day job. Kita tuh harus prepare dari beberapa hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya. I know, it sounds like a lot, right? Actually, you need to get your turkey about 4 to 5 days before the day. Kenapa? Karena kita perlu untuk memastikan turkey ini bisa di-defrost secara natural dan juga hygiene di dalam kulkas. Dan karena turkey itu sangat besar dan berat weight-nya, itu perlu sekitar 3-4 hari sebelum es itu akan mencair. So, after you put your turkey in the refrigerator for about 3 to 4 days, sehari sebelum kita akan panggang itu turkey, kita harus membuat the stuffing. So, what is a stuffing? The stuffing itu adalah adonan roti dengan beberapa bumbu yang akan nantinya kita masukkan ke dalam turkey tersebut dan kita panggang bersama-sama sehingga the flavor from the turkey will seep into the stuffing itself. And how to make the stuffing? So this is what I'm going to be showing you as the first step. You will need these ingredients to make the stuffing. Two loaves of white bread, 3 big white onions, diced, 3 packs of fresh sage, chopped, half a block of butter, 1 carton of chicken stock, and some salt. First, heat up the chicken stock on top of the stove until it's boiled. Then you can lightly toast the bread in the oven until the outside has a little bit of crunch but still soft in the center. Bring out a big mixing bowl, then shred the toast into the bowl and then slowly pour over the chicken stock, then mix it with the sage, onion, and butter using a wooden spoon. Keep turning until the whole mixture is moist, but you can still feel the crunch from the toast. Cover the stuffing with a shrink wrap and then leave it overnight in the refrigerator. Hi guys, today is the day. It's the day of Thanksgiving. So we finally gonna bake the turkey. So I have my turkey here with me. Ini turkey-nya udah di-defrost. Jadi tadinya kan waktu kita pesan turkey itu usually it comes frozen. Jadi yang saya lakukan adalah turkey ini di-defrost, diturunin dari freezer ke refrigerator mungkin sekitar 3-4 hari tergantung dari beratnya turkey tersebut. One thing yang very important, we should not be leaving the turkey di sink ataupun di udara terbuka aja untuk di defrost kalau kita tidak rencana untuk memasaknya pada hari tersebut. So since we're gonna bake it on this day, so today I leave it out dan kita akan finally put the stuffing yang kita buat kemarin di dalam turkey ini. So this is how we stuff our turkey. Jadi ambil stuffing Anda yang udah dingin ini, terus posisikan the turkey seperti ini. Kita angkat bagian bagnya seperti ini yang memang udah dikosongin kalau dari supermarket. Terus kita ambil stuffing, tinggal dimasukin aja. Jadi kita terusin isi sampai mentok, sampai full turkey-nya dengan stuffing. Dan it's okay, stuffing ini masih sisa banyak karena nanti kita akan bisa bake stuffing ini di separate casserole. Jadi kalau kita makan bersama maybe 8 to 10 people, kita punya cukup stuffing untuk di-share.
Now before we put the turkey in the oven, jadi saya biasanya taruh segelas air dulu di loyangnya, jadi dia nanti nggak dry banget. And kita tutup dengan aluminium foil. Tapi kita buat tidak sepenuhnya ditutup gitu, kita bikin kayak tenda kayak gini guys. Nah, for the oven itself, please preheat the oven itu 450 derajat Fahrenheit atau sekitar 235 derajat Celcius sebelum kita masukin si turkey-nya ke dalam oven. Tapi begitu nanti kita masukin ke dalam oven, karena it's better that it's slow roast di dalam oven selama sekitar 3 jam, jadi kita turunin suhunya langsung ke 180 derajat Celcius. Sambil kita menunggu untuk turkey-nya matang di dalam oven, kita bisa siapin the gravy to pour over the turkey later. Caranya cukup mudah, yaitu step pertama kita bisa membuat kaldu dari turkey tersebut. Saya biasanya ambil daging bagian leher ataupun dari hati dan rempelannya, kemudian kita mendidihkan dicampur dengan air dan dengan onion, dan juga 1 carrot kita chop dan kita masukin seperti kayak bikin sup gitu guys. You can see over here bahwa kaldu saya udah hampir jadi karena udah saya didihin sekitar dari 2 jam yang lalu. Biasanya kita taruh di low heat tapi sekitar 2 jam supaya rasanya tuh rasa dari bawang bombaynya dan carrotnya itu benar-benar merasuk ke kaldu tersebut. Alright, so here we are 3 hours later, and I think it's time to take our turkey out from the oven. So make sure when you take it out, turkey-nya ini udah benar-benar matang. Kalian bisa cek pakai temperature oven ataupun juga lihat secara overall warnanya udah golden brown seperti ini. So it's time for us to move it into a plate. Tapi jangan kemudian loyang ini jangan terus langsung dicuci karena kita akan menggunakan the juice from the turkey yang di bawah ini untuk membuat step akhir dari gravy tersebut. Now let's finish up our gravy dengan cara kita angkat dulu ini besi penyangga turkey. Kemudian tadi tuangin kaldu yang udah kita buat dari turkey ini ke dalam loyang panggangannya. Sambil kita bersihin itu semua yang bekas-bekas gosong ini, justru itu yang akan add the flavor ya. So ini kita ada jus dari panggangan turkey ini sama kaldunya kita mix. Jadi ini kalau udah semuanya udah tercampur rata di sini and all the burn part udah kecampur, kita akan tuangin loyang ini balik ke dalam panci dan dididihkan. Okay, now just keep stirring sampai udah agak mendidih. Kemudian juga dirasain kalau misalnya kurang asin atau apa, boleh ditambah garam sedikit ataupun ditambah lada. Kemudian kalau sudah mendidih, kita tambahin 1-2 sendok tepung terigu.
time no see. Yes. Thank you for coming. And thank you for doing our table. Ya ampun, keren banget ini. Thank you. Well, I thought after the pandemic, so we can get together again. So I think we have this more modern and monochrome concept. Yeah, something different ya for the holiday, nggak selalu stereotype gitu. Yes. So, you're doing this white on white, I guess. White on white, and we found the white pumpkin. So They're so cute. Are these real? yeah, so that's why we have all Nice. this white, and then with all the different kind of greens as accents. Well, it's like architectural, like a Lego. So the shape of the vase is also very nice. So, well, good job. So. Thank you. I never imagined to put together all these faces together sih. Kalau biasanya itu we see it piece by piece, tapi kalau digabungin keren juga ya. Yes, very nice. I think the gold ties them together. Yeah, and it's also adding the festive in season ya. Wow. Okay, so I guess we just need to wait for our friends sambil I'm gonna get the turkey up. Okay. Ta-da! Wow. Let's see the taste ya. Pasti enak. Yeah. Yeah, it looks Actually, good. Thanksgiving is not complete without the turkey ya. Yeah, it's true. You know, I feel like Thanksgiving is not something that we usually celebrate growing up. Di Indo tuh kayak masih baru banget sih. What do you think? Well, I just think the concept of Thanksgiving. I think it's more like to being thankful that we are, we are Good among health, good health, among yeah. good friends, Among good friends family. and loved ones, Yes, you I know. think we should be blessed. Yeah, it's a time to celebrate. I agree that, especially after the pandemic, I guess we realize what things that really matters gitu ya for our life. So basically, Thanksgiving is also an opportunity for us to celebrate life, and especially with friendship. Oh, I need to offer you a drink. There you go. There you go. Well, happy Thanksgiving!